বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোক পরিতাপ, না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। কেন এ হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান, কেন এ হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান। বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। Namaskaram. Namaskaram, and a warm welcome to one and all for yet another wonderful episode of Kuchipudi Amritham. Organized by Kuchipudi Kalaa Kendram under the able guidance of Kalaa Ratna Guru Srimati A.B. Bala Kondala Garu, Kuchipudi Amritham is an international talk series that focuses on the journey and the dedication and the contribution of some of the stalwarts of Kuchipudi dance. Today, we are back with yet another wonderful guest with us. But following our tradition, I deem it an honor and privilege to read a few lines about my revered Guru, Kalaa Ratna Srimati A.B. Bala Kondala Garu. Fondly called as Balakka, she is one of the prime disciples of Padmabhushan, Guru Dr. Vempati Satyam Master Garu. She joined the Kuchipudi Art Academy, Madras at a tender age of 8. And for more than 25 years, she learned Kuchipudi dance in the Gurukula Paddhati at the feet of her Guru. At the tender age of 14, she was appointed as the assistant teacher to her master and was very instrumental in the choreographies of Vempati Master Garu for both the solo items and his celebrated dance dramas. Post her marriage, Balakka has relocated to the port city of Visakhapatnam, where for more than a decade, she served as the principal of Kuchipudi Kalakshetra
a sister organization of the Kuchipudi Art Academy. In the year 1997, Balaka established her own dance institution, the Kuchipudi Kalaa Kendram. Balaka has to her credit more than 200 solo items and 25 dance drama productions. She is the recipient of the Central Sangeet Natak Akademi Award by the Sangeet Natak Academy, New Delhi, Kalaa Ratna Award by the Government of Andhra Pradesh, Vishesha Puraskaram by the Ramineni Foundation, United States of America, Best Choreographer Award by the Madras Music Academy, Chennai, Best Teacher Award by again the Madras Music Academy, Chennai, to name a few. I once again warmly welcome Balaka for today's episode of Kuchipudi Amritham. Swagatam Balaka. Namaskaram. Namaste, Amma. Namaste. We are at this moment where we introduce our guest for today's episode, Guru Srimati Srimayi Vempati. She is also one of the prime disciples of her guru and father-in-law, Padmabhushan, Dr. Vempati Satyam Master Garu. Guru Srimati Srimayi Vempati Garu was initiated into Bharatanatyam dance at the tender age of 8 under the tutelage of Guru Srimati Tankamani Kuti in Kolkata. And after giving her Arangetram in the year 1993 in Bharatanatyam, 1994, Guru Srimati Srimayi Vempati Garu joined the Kuchipudi Art Academy, Chennai. And after a rigorous training for a decade under the able guidance of none other than Padmabhushan Dr. Vempati Satyam Master Garu, Srimayi Akka has nurtured herself and molded herself into one of the finest dancers in the Kuchipudi dance tradition. In the year 2003, she married the elder son of Master Garu, Shri Venkat Vempati Garu. And in the year 2004, she was appointed as the assistant teacher in the Kuchipudi Art Academy, Chennai. In the year 2010, she became the main dance instructor at the Kuchipudi Art Academy, Chennai. Her children, Kumari Kameshwari Vempati, who is currently pursuing her 12th standard, is continuing the legacy of her grandfather, her uncle, and her mother, and her son, Shri Anish Vempati, who is pursuing his 9th standard, is following the footsteps of his sister. Guru Srimati Srimayi Vempati has performed at many important centers in India and abroad, spreading the flavor of Kuchipudi, conducted many workshops and lecture demonstrations. For the first time in the history of Kuchipudi dance in the year 2009 in the Kuchipudi village, Srimati Srimayi Vempati Garu has given performances on Ashtavida Nayikas for continuous 7 days. She was recently awarded with Kuchipudi Mauktikam for her contributions to the Kuchipudi dance, and in the year 2021, she was appointed as the secretary of the Kuchipudi Art Academy, Chennai. We are indeed extremely happy, honored to have Srimayi Akka, Kameshwari and Anish for our episode of Kuchipudi Amritham. And we are looking forward to converse with them and know their insights in the Kuchipudi dance. I humbly request Balaka to welcome Srimayi Akka and her lovely children for today's episode. Balaka, over to you. Tali Srimayi, alage Kameshwari, Anish, ఎంత పెద్ద విశేషం అంటే ఇది నేను నా పుట్టింటిని కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీని కూచిపూడి కళా కేంద్రంకి ఇన్వైట్ చేయడం అనేది గొప్ప గమ్మత్తుగా ఉంది. ఎందుకంటే నాకు పుట్టిల్లు అది, నాకే కాదు ఎంతో మంది కళాకారులను తయారు చేసినటువంటి సంస్థ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ. ఆ ఆర్ట్ అకాడమీని ఎంతో కష్టతరమైన బాధ్యతని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రీమయి తల్లి తన భుజాల మీద భారాన్ని మోస్తూ మాష గారి కోరికలకి తన భర్త నాని కోరికలకి అనుగుణంగా నడుస్తూ అకాడమీని ఎంతో చాకచక్యంగా చాలా బాధ్యతాయుతంగా ముందుకు నడిపించుకుని వెళ్తోంది. ఇంతటి మహత్ భారాన్ని మోస్తూ ఆ అకాడమీని అంత జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి చిరంజీవి శ్రీమయిని, అలాగే
మంచి ఇప్పుడు విరబోయబోతున్నటువంటి కుసుమాలు కామేశ్వరి, అనీష్ వాళ్ళిద్దరిని చక్కగా తయారు చేస్తూ పర్ఫార్మెన్స్ లోకేంటి అన్ని విధాలుగాను ఆ చిరంజీవులు ఇద్దరిని వాళ్ళ తల్లితోటి మనందరి ఆడియన్స్ కి అసలు మన బర్త్ ప్లేస్ అయినటువంటి కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీలో వీళ్ళ బాధ్యత కానీ అక్కడ అంతకుముందు తయారైనటువంటి వాళ్ళు కానీ శ్రీమయి చూసినవి చూడనివి కూడా ఏమిటి అద్భుతాలు అక్కడ ఉన్నాయో అవన్నీ తన ద్వారా మన వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేయడానికి ఎంతో సంతోషంగా శ్రీమోయిని ఈరోజు కూచిపూడి కళాకేంద్రం ఈ అమృతంలోకి ఆహ్వానిస్తోంది. తల్లి వెల్కమ్ రా. It's a very good opportunity, Akka, to talk to you from here. Thank you so much. I also request Aditya to welcome Srimayi Akka and Kameshwari and Anish. Namaste Akka. Hi Kameshwari and Anish. Very happy to see you all here. Though we are missing Nani Mavya, but very happy to see you all in one frame here. And we welcome you for the Kuchipudi Amritham talk show. Share your insights of Kuchipudi things and from the Art Academy of your few experience with us. Thank you. Please do share with us. శ్రీమయ్య అక్క ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మీరు పిల్లలతో ఇట్లా కూర్చోవడం, వెనకాల మాస్టర్ గారు, నాని అన్నయ్య, అటు రవి అన్నయ్య. ఐ మీన్ ఇది ఒక ఎపిసోడ్ మన ఆడియన్స్ కి కూచిపూడి అమృతం. బట్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ మీటింగ్. మీరందరూ మాకు ఫ్యామిలీ అండ్ మేము మీకు ఫ్యామిలీ. ఇట్ ఈస్ ఎంత వెల్ నిటెడో ఐ డోంట్ థింక్ నేను స్పెషల్ గా ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బాలక్క stayed in Art Academy more than she stayed in her own house. And we are all family and so happy to see three of you here meeting virtually. As Aditya said, we are definitely missing Nani Annaya, and I'm sure that wherever Nani Annaya is, he's so happy that manandram ilaga Kuchipudi Amritham kalustunarani. I think somewhere in that room he's there with all of us here, just being happy. And I really pay respects to whatever they have done to the Kuchipudi dance field. And with that, we will start the episode. Kameshwarin చూడగానే ఫస్ట్ నాకు వచ్చే థాట్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీకి వచ్చాం పెళ్ళైన వెంటనే మాస్టర్ గారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి. అండ్ కామేశ్వరి వాజ్ హార్డ్లీ 3 years old. డాన్స్ చేస్తావా అని బాలక్ అడిగితే షీ ran into the room. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ మేబీ చిన్నపిల్ల కదా భయపడుతోందేమో అంటే శ్రీమయ్య అక్క వాజ్ టెల్లింగ్ కాదు అది స్టేజ్ ఎంట్రన్స్ లోపల నుంచి వస్తుంది అని. అండ్ షీ డిడ్ రుక్మిణి ప్రవేశం. సో such a long journey where Rukmini Pravesham was choreographed on Balakka. The lyrics were written with Balakka's name. And we see Master Garu's granddaughter, who's hardly 3 years old, performing Rukmini Pravesham. Wow, what a journey was it? What a journey was it? I still get goosebumps when I think about that. And today we see Kameshwari, such a budding, blossoming dancer. I mean, she has taken over the legacy of her grandfather, her mother, her uncle, and everyone. The vibrations all over has made her. And Anish is following his sister's footsteps, and definitely Srimayi Akka, your training and blessings all through her journey. And so we are so happy to make you a part of this, and thank you so much Balaka for making this happen. Srimayi Akka, you started your journey in Bharatanatyam in Kolkata, which is your parents' place, and having been well trained in Bharatanatyam, you suddenly started off with Kuchipudi, and it was your destiny that you got into the family and you're here right in front of us. So can you tell me what made you choose to take Kuchipudi and come all over to Madras? And when you joined the academy, appudu seniors ever undevaru, how was it all about? So we just want to know those things. Actually, I learned from Guru Srimati Thangamali Kutti. There, the mridangist was Kandilal Garu, who also used to be the academy's mridangist. Right.
So whenever he used to come, he used to talk about Academy, about all those things. Let me tell you the first thing, how did I get to know about Kuchipudi, and because appudu Kolkata lo assalu Kuchipudi ledu, only Bharatnatyam matke unnevi. Okay. Ma amma kuda dancer, she was also a dancer. Oh, She could not continue because of the traditional Bengali traditional family. okay. So wherever the program used to happen in Kolkata, amma తీసుకెళ్ళేది. ఇట్లాగే రవీంద్ర సదన్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అక్కడ యామిని కృష్ణమూర్తి ప్రోగ్రామ్, and there she did the Kuchipudi. Oh, Amma got really fascinated. Said, okay, somehow she wants me to learn more than me. Amma wanted me to learn. My life journey is today I am here because the credit fully to my mom. Amma valla ivala nenu, Amma chala, she worked, she faced so much for me to be into the dance field anamata. So appudu తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ చెప్పింది ఎట్లాగైనా కూచిపూడి నేర్పించాలి. సో నేను ఇట్లాగే కళామండలంలో ప్రాక్టీస్ జరిగినప్పుడు కాంతిలాల్ గారు వచ్చేవారు. okay. She got to know that Kantilal garu from here. Then our details మొత్తం తీసుకున్నారు. ఆ టైంలో ఇంకొకటి నూపూర్ serial was going on. That also you will not believe. అంటే చదువు ట్యూషన్ ఏదో చదువు టైంలో 9 o'clock వచ్చేది, బట్ అమ్మ విల్ మేక్ మీ టు సిట్ అండ్ వాచ్. Ante Amma was got so much fascinated with the Kuchipudi. Every episode she used to record. Okay. Tarvata, after that, then she said no, she has to learn Kuchipudi. Then she spoke to Kuchipudi. Auntie, then we got that Kantilal garu dwara maku telisindi. They decided me to send me to Kuchipudi Art Academy, Chennai. Appudu sere I had my arengatram that time. Plan that was no. First Amma said okay, Auntie said okay, let's go. Then we came here for joining Kuchipudi Art Academy. I wrote a letter, everything, but all the basic things Nana did it. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడే మావయ్య గారు వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళారు 94 టూర్లో వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళి వచ్చి మావయ్య గారు మళ్ళీ వైజాగ్ వెళ్ళారు. ఆ టైంలో నేను వచ్చాను. దట్ టైం కళామండలంలో కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. మా తంకమణి కుట్టిస్ డాటర్, అంటే నాట్ హర్ ఓన్ డాటర్, మీన్స్ she Govindan Kutti's niece. She used to, like, it's an adoption, type of adoption. She used to say that my ammai. Appudu Umadi also used to learn Kuchipudi here, like Chennai uchi nechukune. So plan was me and Umadi will come to Academy. That time Umadi met an accident and she passed away. Yeah. So our time lo Nana Amma said we will take her. So Amma Nana to ne vachanu. After some time when I called, Auntie was in London, Thankamani Kutti. So she came back. When she came back, I said, Auntie, I am here. Guruji wrote a letter. Govindan Kutti wrote a letter to Auntie, Master Girl. Then Auntie said, then we said, okay. We were waiting for Master Garu to come back from Vizag. That time, Auntie asked me to come back. Then we said, we are here. Auntie said, no, you come back. After, we will see. Then I finished my Arangatam and then joined Kuchipudi Art Academy. 94, December 18th. That time, so many seniors. And you know, first I joined on Sunday. Ravi and Kalpalatika, they are practicing. Still, I remember, you know, that time. That time, like all my seniors were there. So that's the way my journey in Kolkata to
Chennai. So lovely, Akka. So it's more like a destiny. Mridangist atla raavadam, and you getting inspired. Yamini Krishnamurti gari dance చూడటం. And నేను వచ్చినప్పుడు కూడా I joined here for a part-time student. Right. Because I can't imagine that time. I can't imagine I will leave my parents and come and stay here, or same way like my parents and వదిలేసి ఉండను, actually out of their way, their imagination. But ఇక్కడ వచ్చిన 6 months ఉండను. మాస్టర్ గారు అన్నారు 6 months ఉండాలి మినిమం, బికాస్ నువ్వు ఒక స్టైల్ నుంచి ఇంకొక స్టైల్లో వచ్చినప్పుడు you need that time. I joined 18 December. Tankamuni Kutti, Govindan Kutti, they came to Chennai. It was 5th January. They spoke to Master Garu. Master Garu చెప్పారు that ఇట్లా చేస్తోంది అని. అంటే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు బాగా చేస్తోంది, అది కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ మావయ్య గారు మాస్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు ఆంటీ సెడ్ దెన్ కంటిన్యూ అవుతోంది, అదేమీ లేదు, షీ విల్ కంటిన్యూ. డాన్స్ వరల్డ్ లో మై పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ యూస్ టు సే ఆంటీ గురుజీ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్స్, దే నో which one you should take, what to accept, what not to accept. So auntie was very confidently, she said ledandi, she will continue. So that continuation is going on. Lovely, Akka. So lovely to know, and very happy to know this actually. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి కార్నర్ లోనూ కూచిపూడి ఉంది. అండ్ మాస్టర్ గారు ఎవరెవరికో చెప్తుండగా మేము బాలక్క ద్వారా విన్నది ఏంటంటే, ప్రతిరోజు నా ప్రోగ్రామే జరుగుతుంది కూచిపూడిది అంటే అది ఎలాగండి? ప్రతిరోజు ఎలాంటి? ప్రపంచంలో ఎక్కడ నా స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేసినా, లేకపోతే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఏ జనరేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేసినా అది నా పర్ఫార్మెన్స్. అలాగా ఎన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కూచిపూడి పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నా, బట్ అందరికీ ఒక కామన్ రూట్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ. ఆల్ బిలాంగ్ టు దిస్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ లైక్ అ హోమ్. బాలక్క అన్నట్టు బాలక్క పుట్టిల్లు ఇది. అలాంటి పుట్టింటిని మీరు అత్తిల్లు చేసుకొని తర్వాత ఫర్దర్ గా ఇదే మీ పుట్టిల్లు చేసుకొని యూ హెవ్ స్టూడ్ లైక్ అ బ్యాక్ బోన్ ఈరోజు. సో హౌ ఇస్ ఇట్ విత్ మాస్టర్ గారు అప్పట్లో, అండ్ హౌ ఇస్ వితౌట్ మాస్టర్ గారు? అంటే యూ వర్ దేర్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. సో ఏంటి తేడా? వాట్ డిడ్ యూ సీ? ఎలాగా? హౌ ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్? వి వాంట్ టు నో. It's a tough question, because మాస్టర్ గారు టైంలో అట్మాస్ఫియర్ వేరు. ఆయన ఉంటే చాలు, జనాలు, స్టూడెంట్స్ కానీ, ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, డిసిప్లిన్ కానీ, it was like any point you can quote Kuchipudi Art Academy that time. It was Master Garu time, it was like that. After Master Garu, I cannot tell the discipline came down, no. Everything is there because we all follow his principle, we all think he's there. Maybe he may not be physically, but he is with us. Even our teaching in academy, we always tell that I am Master Garu senior student, you people are present students. So is everybody should feel idi manade, mana academy, Master Garu, mana Master Garu. So physically may not be here, but we always feel paina untaru, aina last lo kinda vachevallu kaadu kada, koncham takku అయిపోయేది. That one, it's a feelings, how we feel, but practically if we take, it has a difference. మాస్టర్ గారు ఎక్కడైనా మాస్టర్ గారు నుంచి ఉంటే అది వేరే విషయం. తర్వాత ఈయన అంటే
Mr. Vempati, when he took the responsibility, he struggled so much, with I don't know how to say. All sides nunchi manam tiskunte, he really struggled just one thing, to stand on his father's principle. Anything, even as his wife, even having a family, he never thought that much the way he thought about the academy, because he always used to, it's my father's, Nana's dream, ide Nana's dream, Nana itlage kavali, itlage jaragali. So that, and manalo kuda ivala edaina chesthe kuda, it's like registered, master gariki em kavali. So ade drushtulo manam veltamu, yeah, we struggle. After master garu really we struggle. And I can say again, zero nunchi malli vachinatte, because it was so much ups and downs in the academy. Again, oka position lo aina తీసుకొచ్చారు. Then again that void, we lost him. So ivala kuda ide continue avutundi after him. That's his principle, Master Garu's principle. Ivala's children ki, even the generation, our generation, we see that how he followed his fathers, how he was strong, even to my children, how Nana was strong about Tatiya's principle. So today, meeriddaru adi stronger chuskokapote, nunchakapote kashtam. So it is tough, it is struggling, but that we are, that time, this time there is difference. Definitely. 2011 నుంచి 11 నుంచి డౌన్ అయిపోయారు. అంటే పిల్లలతో ఆడుకోవడమే ఎక్కువ, క్లాస్ లో వచ్చి కూర్చోవడం కానీ అంత యాక్టివ్ గా లేదు. బట్ స్టిల్ వి నో మామయ్య గారు ఇస్ దేర్, మాస్టర్ గారు ఇస్ దేర్. Master Garu Tarvat, it was really tough in the academy as a family, to overcome. No, I completely understand. What you want to say is, Master Garu enno beautiful sarees ni weave chesinattuga he weaved. But taking small pieces from all those weavings and stitching them together is really difficult. And that is what Nani Annaya has done, to keep everyone under one umbrella, and it's a very commendable. Endante mem kallara we have seen, and Balaka eppudu kuda maku cheptuntaru, never is a day that passes by when we don't think about Kuchipudi Art Academy, when we don't hear Master Gar peru, lepothe Ravi anne peru, Nani anne peru, ever peru. Every day in one or the other way we have all of you in our conversations, and Balaka occupies a special place in Kuchipudi Art Academy. Adu Gurukula paddhatiko nerchukunnanduku, or she was very instrumental in Master Garu tana peak period lo unnappudu, when the choreographies have come. Yes, Balaka was very instrumental. Balaka last performed in 1996 Rukmini Kalyanam, and Balaka did Rukmini. You were one of her Sakhis. Yeah. So we just want to know your experiences about that. Okay, let me talk a little bit before about Bala Akka. Akka peru academy lo every corner lo vintune untam. Yes. And leave about like upstairs, like academy lo kuda edaina unte Bala Akka ide Bala Akka chesidi, tilana Bala Akka footwork, nritta ante Bala Akka itlage, ante oka imagination. అప్పుడు మేము జస్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాము కదా, సో బాలక్క చూడాలి, హూ ఇస్ బాలక్క అన్నమాట. పిక్చర్ చూసాము, అరంగేట్రం పిక్చర్. అండ్ మాస్టర్ గారికి తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్, ద వే ది ఫ్యామిలీలో కూడా ది లైక్ ద బ్రదర్స్, దే నెవర్ థాట్ బాలక్క, దే నెవర్ యూస్ టు టేక్ హర్ లైక్, ఇట్స్ లైక్ దే యూస్ టు ఆల్వేస్ ట్రీట్ హర్ లైక్ దేర్ ఓన్ సిస్టర్, ఓన్ అక్కలాగే చూసుకునే వాళ్ళు. సో అది ఒకటి ఉండేది.
So when I got to know that I am going to do with her, just imagine etla untondi. And we had, I think, one rehearsal. Even on stage also, chinna correction, amulu ide che, amulu ide, amma ide ma. That time also she was keep on guiding, so much for I'm such a junior. In front of her, nothing, such a junior. But the way she covered, sometimes you'll feel while dancing with senior is, you'll feel that, Yes. but we can't know. Really, personally, it was my experience dancing with her, like a huge gap, dance generation. But the way she took, I remember, I cannot forget, few things in your life you'll remember that. And one more thing, what you said, that every day you talk about Kuchipudi Art Academy, you will not believe in Academy. In our family, especially last 2 years, because of the pandemic, my children, every bit by bit, he used to tell my Mr. Vempati, Aina, bit by bit, avaliki cheppevalu. Idi. Even Balu, they may not meet, maybe they did not meet them yet. But చూసి చెప్పేసా మీరు అదే కదా, నాకు తెలుసు నాన్న చెప్తారు. ఇట్లాగే ప్రతి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ, మాస్టర్ గారు సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గురించి కానీ మొత్తం. సో వాళ్ళకి కూడా ఆ పేరుతో వాళ్ళకి చాలా అలవాటు అయిపోయారు పిల్లలు కూడా. Yes. Even the generation, today's academy, whenever there is a program, Ugadi, so he will talk. He used to talk that about academy, how it used to be Master Garu time, how the seniors used to be. That time, every conversation, he will pick Balak as me. Yes. So Balak is always special for Kuchipudi Art Academy and for our family, I should say that. అవునా, అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాని చిన్న పిల్లవాడు, బాలి 1 year old గర్ల్. ఎండ్ ఆఫ్ ది 67 నేను వెళ్ళాను, 69 రవి పుట్టాడు. అక్క నేను కలిసి పెట్టుకున్నాం వాడికి రవిశంకర్ అని పేరు. ఓకే నాన్న. తెలుసక్క, ప్రతి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే ఒకటి బావగారు, కేశవప్రసాద్ బావగారు అని ఒకటి అకాడమీ విషయం, ఇట్లాగే విషయం అంటే మీకే ఫస్ట్ కాల్ విల్ గో టు ఒకసారి బాలక్కతో మాట్లాడాలి అని మాట్లాడేవాళ్ళు. బట్ పిల్లలకి మీరు అన్నట్టు నాని అన్నయ్య ఎప్పుడు అకాడమీ గురించి, సీనియర్స్ గురించి ఇలా చెప్పటం, అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డాన్స్ అది చేయడం. కామేశ్వరి, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూ. ఎలా ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ యువర్ షోల్డర్స్. అసలు డిడ్ యూ కాన్షియస్లీ, అంటే అఫ్ కోర్స్ చిన్నప్పుడు ఎలాగా పేరెంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ వీ టేక్ ఆన్, when we actually start మనకేం తెలీదు, they actually push us. So how is it carrying that big responsibility on your shoulders? ఇప్పుడు ఎట్లాగా, how are you consciously taking forward your training? First off, it is not a responsibility. It's a responsibility, yes, but I do not take it as a responsibility. It is who I am. And we're all born with different things. We're born like your father is this, your mother is this. It is that for everybody. So even my family, I was born here. So it is not new. It is something I'm born with. So now the responsibility, it's a part of who I am. It is something I'm meant to do either way. Then one more thing which really impacted me was Naku Amma Nana eppudu they never forced me to dance. The honest ka, they never forced me to dance. Yes, everybody was like, you're Tatya's granddaughter, you will dance. But Amma Nana made sure that I did not feel that. If I like to dance, then I will dance. So because of that, andukosam naku lopal nunche that interest came. A passion lopal nunche ochindi. It was ma amma cheppindi, ma nanna chepparu nenu cheyali, ma tatagaru, ma everybody. It's not that.
dance లోపల నుంచి వస్తేనే it is true passion. If you feel that pressure, it is not, it doesn't come from within. So Adi, that was very, like, for me, I feel like every day I grow because of that passion, because I love dancing. I want to grow, I want to do this. And amma cheppin laga, throughout the lockdown, Nana would like take out old videos. She would show us all of these old senior students dancing, old productions, everything. Bit by bit, because of the lockdown, chala time undedi. So we used to just sit and watch. And I still remember, nenu Atta's Hindolam Tillana chusanu. Appudu I remember the 4 dance forms together that you did, no? Appudu I remember ante nalugurala stage meeda nunchunnaru. I remember Atta doing Hindolam Tillana. The speed. Nenu rocket, exactly. I rewinded it again, watched it. I was like, how is she doing? What a footwork. Especially that Tajani, she was running from left to right. Yes. And that's like tuck, she's moving, and I was like, how is she doing? On a footwork, andaru chestaru, but that speed, that precision, that clear cut, I can see that kunchtam, that samam, all of that clarity. And then alage, we have like so many inspirations to look at, no? You grow so much just looking at it. Like, I don't have to dance, I can just look at all of them and learn dance. I don't need to be taught. It's almost like that. So yes, it was like, it's something I grew up with, but all of these people, they're such big personalities when it comes to dancing. And they're వాళ్ళతో మాట్లాడి, their passion, their experience itself is enough. You don't need anything. Just వాళ్ళ దగ్గర నుంచి just a few words, and that is enough. Like, I remember, yes, like last year, I think lockdown appudu, I did some online performance Facebook lo. నేను గంగా ప్రదేశం చేశాను. సో అప్పుడు అత్త saw that performance, and there are so many things. No, dance చేసినప్పుడు I'm still learning. I have a lot to learn. I'm just starting. So so many times you don't realize ante mana mannerisms untai kada, your chin is up, your hand drops, you don't even realize you're doing it. Appudu nenu atta immediately performance tarvata she called me, nannatho maatladindi, naatho maatladindi, appudu cheppindi, my chin is too high, pull it down a little. I didn't even notice. So ilaga, there's so much you learn. These are small things. That chin going up is very small, but it's very important for a dancer. Perfection ki, that is very important. So yes, no, but Kameshwari, I really like the way you answered, because you said, at the end of the day, it's who we are. The passion is very important. But what I mean to ask you is, a passion nilo untundi definitely, because your blood and bones are made with that. So there's no way that you can run away from it. And that passion is always inbuilt, because there's generations of artists in your family, because you belong to the traditional Bhagavatulu. But what I mean to say is, when you're carrying forward this dance form over a period of time, definitely people will look up to you, maybe after 15 years or 20 years, because you become a point of contact for Kuchipudi Art Academy, or rather a single point of contact for Kuchipudi Art Academy. So in that sense of responsibility, how are you molding yourself in the training of your mother? I think it starts with, personally also, it starts with aiming at perfection. It starts with those small things. It is true, like I said, it is true that people have expectations, especially considering that I am Tatya's granddaughter, I am my uncle's niece, my father's daughter, my amma's daughter. Obviously, there are expectations everybody has. Everybody wants to see me as a good dancer. And you can take that in the negative sense. You can take that as like, yes, it's pressure. You have to do, everybody has these expectations. But on the other side, you can take it as like a benchmark in some ways. You can take it as, yes, you have to grow, because you have Tatya's name to carry forward. And his principle, his things are always going to go on, and it will go on. Like how Amar said, after Tatya, Nana took that, even though, I mean, he had to struggle so much, but he was so, like, for him, there was nothing more important than Tatya's principles.
Correct. That was very important. And then when it comes to me and Tamu and continuing that, keeping his vision is very important. So in some ways, even to me, I feel like if I don't do justice to what I'm doing, it is an ocean. Tatya's choreography is an ocean, and we keep drowning. We always want to like stay afloat, but we're always trying to do better. And there's so much more to do, but it is some way we feel like we have to do justice to it. So every day you learn something. Every day it is important that you like. I feel like like to keep myself open and keep learning. There is so much to learn in this world. We don't have that long of a lifetime, but we want to learn because Tatya's principles, Tatya's vision cannot go down. Right. And that needs to be carried forward. So yes, I wouldn't, yes, it is pressure, but more in the expectation side. Everybody wants me to do better, and I also want myself to do better. So it is okay. I aim myself in that way that I will do better. I will work now and do better. You are a mini atom bomb. No doubt about it. And you are a beautiful blossoming flower whom all of us are watching, and no doubt about it. And Anish, so ela undi, you're learning, you're performing nowadays, and we're so happy watching you perform. How is your journey going, Anish? So basically, after Nana went, Amma told me, there's no one, Amma is there, Akka is there, but you will not have that push that Nana gave me. So you have to work on your own. But Amma is always there, like, for a point of time, I felt like I don't want to dance for some time. But then that time Amma told, no, you have to dance. Now Nana is not there. You and Akka has to take over. You and Akka has to carry forward the legacy. So Right. in that sense, I wanted to put more effort on my dance. The one thing about dance is that I recently discovered of myself is that music. In practice, dance practice, when Amma is making us do an item, I don't do something properly, and Amma makes me stop and do it. I always don't get that. I feel like doing it properly, but I don't feel that I don't know how to explain it. Like with music and dance, music just makes me dance. That's what I can say. You're also learning mridangam, kada? So wonderful. You're learning an instrument. Yes, music, Anni. I mean, that's so important. And both of you. Very nice. Srimayi akka, 2021 lo, you've been appointed as the secretary of Kuchipudi Art Academy, Chennai. So, being a chief instructor and being the daughter-in-law of the maestro and wife of Nani Vempati Annaya, and being a Kuchipudi dancer yourself, who has seen the Kuchipudi field over more than, let's say, 3 decades, or nearly 3 decades. So, as a secretary Gani, as a chief instructor Gani, what are your future plans ahead? Kuchipudi Art Academy is a mother institute for all over world Kuchipudi artists. They're like 99.9%. They are directly or indirectly they're student of Kuchipudi Art Academy. It's like a mother institute of all of us. What that Kuchipudi Art Academy is a strength for the Kuchipudi fraternity. So the first thing means the committee. We thought the first thing that the strength we should be able to maintain and to continue the propagate of Kuchipudi everywhere. How they used to feel for academy, even Master Garu's time after that they should not miss that. We should make sure that we are able to do that, maintaining the standard, maintaining the relationship, propagate the art form more and more. And we should be able to make everybody, we all become one.
that from as a Kuchipudi, as a dance instructor, or as a academy's secretary. That's what I wish I should be able to do that. Master Garu's vision, Master Garu's principle, we should be able to continue, because he had made everything. Everything is the benchmark. We have to continue, we have to maintain that. That with their blessings, with everybody's support, senior supports, and very good, strong committee we have, with everybody's support, we should be able to make it that we are looking for. Forward that. Very well said, Akka. Very well said. Aditya, you wanted to ask something to our much special guests sitting here? Yes. Anish, I would love to ask you one thing, that in the interview we were discussing about you are being learning singing and mridangam. I would like to ask you to sing one nice song for our audience, so they would be very happy to listen my little brother singing to my audience. Yes. So the song I'll be singing today is Sri Ganesha Charanam. It is a song in Tilang and Aditalam. Tilang is a ragam which is very close to my heart, and I just love that ragam. So My dear Anish, you tell me, how old are you right now? I am 14. You're 14. Kameshwari, what about you? I am turning 17 this 21st April. That's good. Yes. Sri Ganesha Sharanam Gajanana. Sri Ganesha Sharanam Gajanana. Sri Ganesha Sharanam Gajanana Deva Munivar Paniyum Dayakara Deva Munivar Paniyum Dayakara Sri Ganesha Sharanam Gajanana Deva Munivar Paniyum Dayakara Sri Ganesha Nagavarane Nanmare Potrum Nagavarane Nanmare Potrum Namane Pranavaruparame Jaya Namane Pranavaruparame Jaya Ganesha Sharanam Gajanana Deva Munivar Paniyum Dayakara Ganesha Sharanam. Wow. Very nice. నేను మెయిన్గా నేను పాడమని ఎందుకంటే అడుగుతా ఉన్నాను, బాలక దగ్గర నుంచి ఐ బీన్ హియరింగ్ ఎ లాట్ అబౌట్ మాస్టర్ గారి తర్వాత మాస్టర్ గారి కూతుర్ల గురించి, మాస్టర్ గారి కూతుర్ల కన్నా ఎక్కువగా నాని మావయ్య గురించి, రవి మావయ్య గురించి చాలా ఎక్కువ. రవి మావయ్య అంటే మీకు బాబాయ్ అవుతాడు, బికాజ్ ఐ నో ద బాబాయ్ ప్రౌడ్నెస్. The reason is like I have my two babais with me. One is Sufyan and Rihan. వాళ్ళిద్దరికి అంటే బాబాయ్ ప్రౌడ్నెస్ అంటే నేను ఎందుకు ఐ వాజ్ జస్ట్ సేయింగ్ దిస్, ద రీజన్ ఈస్ యువర్ బాబాయ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ సింగర్ అండ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ డాన్సర్. అండ్ మీ బాబాయ్కి గురువుగా బాలక్కే అని చెప్పి మీ బాబాయ్ నోటి ద్వారా అండ్ మాషి గారి వాక్కుల ద్వారా మేము విన్నాము. అంటే ఎవరెవరు చెప్తే మేము నమ్మేవాళ్ళు కాదేమో కానీ
అది వాళ్ళ నోటి నుంచి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు మేము విని ఓహో నిజంగా మాస్టర్ గారు వారి సొంత అబ్బాయికి బాలకు గురువు గారా అంటే లైక్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ థింగ్. అండ్ మీ బాబాయ్ ఎన్నో వర్క్షాప్స్కి వెళ్ళడం, ఎంతమందికి చేయడం. అండ్ హీఈస్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ సింగర్. దో హీఈస్ అ డాన్సర్, హీ హ్యాస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ సూపర్ వాయిస్. ద సేమ్ థింగ్ విత్ యూ. చాలా మంచి గొంతు ఉంది, చాలా స్వరపక్వంగా పాడుతున్నాం. ఐ విష్ యూ అ వెరీ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Thank you. బంగారు తండ్రి అనీష్, అందరి లెగసీలు క్యారీ చేస్తావు. అక్క ఒక పక్క, నువ్వు ఒక పక్క, విత్ అమ్మ గైడెన్స్. వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. Thank you, ఓకే. Akka. రామేశ్వరి 3 years పిల్లగా రుక్మిణి ప్రవేశం నేను ఫస్ట్ టైం నిన్ను చూశాను. ఐ డోంట్ నో, నీకు గుర్తు కూడా ఉండదు. పెళ్ళైన తర్వాత తిరుపతి వెళ్తారు దర్శనానికి. మేము పెళ్ళవగానే కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీకి వచ్చాం మాస్టర్ గారి దర్శనానికి. మాకు అదే తిరుపతి లాంటి ప్రదేశం. బాలక్క ఫస్ట్ మాస్టర్ గారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడికైనా పెళ్లికి రాలేకపోయారు, ఒంట్లో బాగాలేదు మాస్టర్ గారికి. అప్పుడు కామేశ్వరి బుజ్జిది. మరి ముద్ద కట్టిన వెన్నెలమ్మ, నువ్వు ముద్దు బాలమ్మ, బాలక్క ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు, అంతేనా? మరి మా కోసం రుక్మిణి ప్రవేశంలోంచి చిన్న బిట్ చేస్తావా? హరి మనోహరి పచ్చలో ముద్దకట్టిన వెన్నెలమ్మ, మృదు బాలమ్మ, అక్కకు మూతరాలమ్మ. 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 హరి మనోహరి పచ్చలో వండర్ఫుల్. అక్క వాళ్ళు మళ్ళా వాళ్ళ ప్లేస్ అడ్జస్ట్ చేసుకునే లోపు ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు స్పీక్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. వెనకాల మాస్టర్ గారు ఉన్నారు, మీ పుట్టిల్లు అకాడమీ ఉంది, అండ్ మాస్టర్ గారు మనవరాలు మీ మీద కొరియోగ్రాఫ్ చేసిన ఐటమ్ చేస్తోంది. ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ కొరియోగ్రఫీ. ఆ లిరిక్స్ కానీ మేము వినాలనుకుంటున్నాం. మేము ఇది రోజు క్లాస్ లో చాలా సార్లు విన్నాం, బట్ వీ వాంట్ ది ఆడియన్స్ ఆఫ్ కూచిపూడి అమృతం టు నో. శ్రీమయి, మీకు అందరికీ నేను వచ్చేసిన తర్వాత కూడా తెలిసిన విషయాలే. మాస్టర్ గారు ఏదైనా బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు భుజంగరాయ్ శర్మ గారు, మాస్టర్ గారు కూర్చుని డిస్కస్ చేస్తారు దాని గురించి.
కూచిపూడిలో భామకి ఎంత ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉందని, ఎంత హై లెవెల్లో భామని ప్రజెంట్ చేశారో ఆ రీతికి రుక్మిణిని తీసుకురావాలనేది మాస్టర్ గారి అంబిషన్. అలాగా భుజంగరేశ్వరం గారితో చెప్పినప్పుడు ఆయన మొత్తం బ్యాలే రాసి ఇచ్చేశారు. అందరికీ రుక్మిణి అంటే చాలా సాఫ్ట్, అన్ని కృష్ణుని అనుసరించిపోయేదే, ఇలాగేనే అన్ని తెలుసు. కానీ తను ముగ్ధ కదా, తను అసలు పెళ్లి చేసుకోకముందు తను కూడా మీ అందరిలాంటి అమ్మాయి. తనకి బోల్డన్ని కోరికలు, తనకి కృష్ణుడు గురించి బోల్డంత రొమాంటిక్ ఆలోచనలు, ఏవేవో ఫీలింగ్స్. అసలు ఎగిరే గాలిని చూస్తే ఆయన చూసినట్టు ఉంటుంది, కొండల్ని చూస్తే ఆయన్ని చూసినట్టు ఉంటుంది, కదిలే పింఛాలని చూస్తే ఆయన చూసినట్టు ఉంటుంది అని. అంటే ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే, ఇది ఒక్కొక్క సన్నివేశం ఆయన రాసి మాష్ గారు దాని గురించి డిస్కస్ చేసి కొరియోగ్రాఫ్ చేసిన తర్వాత అసలు మాష్ గారు ఎన్నోసార్లు చేయించుకుని చూసేవారు. ఏంటే ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా రుక్మిణిలో ఒక్కొక్క అంశం. అలాగే భుజంగరేశ్వరం గారి దగ్గర ఇంకొకటి ఉన్నది ఏంటంటే, బ్యాలే మొత్తం రాసిస్తారు, మెయిన్ హీరోయిన్ ది ప్రవేశ దరువు లాస్ట్ కట్టే పెడతారు. అంటే అది మాష్ గారికి భుజంగరేశ్వరం గారికి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. అప్పుడు మాష్ గారు ఎవరు రుక్మిణి అంటే, ఇంకెవరు మీ చిన్నానే, ఇంకెవరు అని అంటే, భుజంగరేశ్వరం మేము దీన్ని ఇప్పుడు చిన్ని చిన్ని తల్లి అని ఎలా పిస్తున్నాం, నన్ను భుజంగరేశ్వరం గారు చిన్న అని పిలిచేవారు. అప్పుడైనా ఏం చేస్తారంటే, చిన్న ఒకసారి రా అని చాలా తెల్లారు గట్ల అంటే మాష్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసి ఒకసారి భుజంగరేశ్వరం గారు మాష్ గారి దగ్గరే కొన్ని రోజులు ఉండి మళ్ళీ కావలి వెళ్తూ ఉండేవారు ఇవన్నీ రాసేటప్పుడు. ఆ చిన్న పాకలో వీళ్ళిద్దరికి ప్రత్యేకమైన ఒక పడక అంటే ఏముంది, కింద చాప వేసి దుప్పటి వేసి తలగాలు వేయడమే, అదే స్పెషల్. అయితే నన్ను కూర్చోబెట్టి ప్రవేశ దరువు రాసేసారు. రాసేసి మాష్ గారు ఇదిగోనండి ప్రవేశ దరువు అయిపోయింది. ఏమిటే ఇది వచ్చి చచ్చుపోయినగా, దీనికి పోయి ఇన్ని ప్లస్ పాయింట్లు పెట్టారేంటని మీ కళ్ళతో మీరు చూస్తే మీకే అది ఉందిలేండి అని ఇద్దరికిద్దరు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి సంగీత్ రావు గారు ఆయన ట్యూన్ చేయడం, ఇది ఎన్నిసార్లు మాష్ గారు ఒక్కొక్క జతి క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఒక జతికి 4-5 రూపాలు, ఆ 4-5 రూపాల్లో నుంచి ఒకటే కదా ఉంచాలి. ఆ ఒకటి ఉంచడానికి మాస్టర్ నీకు ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇబ్బందా, నేను అడిగినప్పుడు 4 చేసి చూపించు అనేవారు. సరే ఆయన ఎస్ అనే వరకు మనం 4 ఒక్క జతి మీద 4 రకాలు 5 రకాలు ఎన్ని చేశారో అన్ని చేసి చూపిస్తూనే ఉన్నాయి. మాస్టర్ ఇది ఉంచమంటారా, అదో చచ్చిపోయినగా నువ్వు ఏది చేస్తే అదే అన్ని సింక్రనైజ్ అయిపోయినట్టుంది, నువ్వే ఉంచే ఏదో ఒకటి. అమ్మమ్మ అలా కాదు మాస్టర్, మీరే చెప్పాలి, మీరు చెప్తే అప్పుడు ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కొరియోగ్రఫీ ఉంచాలో అది ఉంచుతాను అని. అలాగా మాష గారికి ఎంత ఫేవరెట్ అంటే ఆ రుక్మిణి లేఖ అగరుదూప ఒకటి. అంటే అగరుదూపకి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఉంది. మాష్ గారు ఎప్పుడు కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలన్నా చిన్న పాకలో, అంటే పాత అకాడమీ, మీరు కొత్త అకాడమీ గురించి చెప్తున్నారు, మేము పాత అకాడమీ గురించి చెప్తున్నాం. ఆ వెనకాల పాకలో కూడా పెద్ద హాల్లో పెద్ద నటరాజు లాగా వెనకాల పాకలో కూడా ఒక నటరాజు అన్ని ఉండేవి. ఆయనకి ఇలా ఒక గుప్పుడు అగరబత్తీలు వెలిగించి పెట్టాలి, అది ఇంత స్మోక్ రావాలన్నమాట. ఆ స్మోక్ చూసి ఆయన అలాగ మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళి ఆయన మనసులో ఏం చూస్తున్నారో అది ఆ ఫ్లేవర్ని, ఆ లేయర్స్ ఆఫ్ డాన్స్ మూమెంట్స్ ని బయటకు తెచ్చేవారు. అలాగే అగరదూపలు వాళ్ళకి చేస్తున్నప్పుడు చిన్న ఎక్కువైతే నచ్చదు, కొంచెం తక్కువైతే ధూపు ఇలాగైనా ఉంటుంది అని. అసలు ధూపం దానికి ఒక స్టెబిలిటీ ఉండదు కదా, ఎలా పడితే అలా గాలికి కదిలిపోతుండదు. అగరు అది ఆ కొంచెం ఎంత బ్యాలెన్స్ గా చేయాలంటే మాస్టర్ విషయం మళ్ళీ మీకు నేను కొత్తగా చెప్పడం ఏంటి, ఆయన ఒక విధంగా సాటిస్ఫైడ్ అవ్వరు కదా. ఇంకా భుజంగరేశ్వరమ్మ గారు మాస్టర్ గారు కలిసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పెట్టేవారు. ఈ రోజు మా చిన్న తల్లి ఆ రుక్మిణి ప్రవేశం మేము వెళ్ళినప్పుడు ఆ 3 ఏళ్ల చంటిది చేసినప్పుడు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉందో, ఈ రోజు కూడా అంతకంటే ఇంకా ఒక పిసర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా చేస్తోంది. నాకు మళ్ళీ మాస్టర్ తాతాజీ అలా వెనక నుంచి చంటిదాన్ని చూసుకుంటున్నారేమో అని అనిపించేసినంత సంతోషం వేసింది. అనీషు నీ వాయిస్, అక్క డాన్సు,
అమ్మ కళ్ళలో కనిపించేస్తున్నాయిరా. అమ్మకి ఇది చాలా చాలా ప్రైడ్ మూమెంట్స్. పిల్లలు వాళ్ళ తాత కన్న కళల్లో బయటికి రావడం కంటే కోరుకునేది ఎవరు ఏమీ లేదు. బికాస్ మీ అమ్మగారు మీ అమ్మమ్మ గారు కూడా డాన్సర్స్ అవడం వలన డాన్స్ వాల్యూస్ చాలా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు. ఐ విష్ గుడ్ లక్ నాన్న శ్రీమోయి, ఆల్ ద టైమ్. ఎప్పుడు నీకు ఆ భగవంతుడు రూపంగా ఉన్న మన మాస్టర్ గారి ఆశీస్సులు, నీకు మీ తల్లిదండ్రుల రూపంగా ఉన్న మేము ఏనాడు ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా కూడా వీఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ అండ్ వెల్కమ్ తల్లి. ఇంకొకటి అత్త, నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఎవ్రీ టైమ్ వి టాక్ ఆన్ ద ఫోన్ ఆర్ ఇప్పుడు మాట్లాడావు కదా, నేను మళ్ళీ ఫేస్బుక్ లో రికార్డెడ్ వర్షన్ చూసి మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకుంటాను. షూర్ షూర్. చాలా బాగా చేసావు రామేశ్వరి, చాలా బాగా చేసావు అన్నది చాలా చిన్న మాట, బట్ నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాగ బాలక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినడం, నువ్వు చేయటం చాలా చాలా సంతోషం. శ్రీమయ్య అక్క, ఆర్ ఫైనల్ క్వశ్చన్, మీరు యంగ్ జనరేషన్ కి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? యంగ్ జనరేషన్ అంటే డాన్స్ నేర్చుకునే యంగ్ జనరేషన్ కి మీ మెసేజ్? The first thing I will tell that any art is not only the dance. Art takes you, through art, you can reach God, according to Master Guru. So, to reach there, the dedication, the principle, the dedication, the discipline, and those things we have to generate. The present generation should follow that. And discipline, art also makes your life disciplined. That is very important. And one more thing, I think I should tell the parents that today's generation, we think that, because మా అమ్మాయి అబ్బాయి నా డాన్స్ మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నారో చదువు అస్సలు చేయట్లేదు. That's such a wrong conception we have. Because of art, the concentration, the focus on the subject, it increases more. When we do an item, because just now that Rukmini Pravesham, that Rukmini, unless you get involved, the Rukmini will not come out. What that you need that focus, that helps you for your studies also. So everything along with studies, I don't say that studies is very important. Along with studies, art should be with you. And especially today, with so much disturbance in the world, that art only is the only way to show us a proper way, our life. That only I can tell them. Yes, perfect. Thank you so much, Akka. I request Aditya to propose the formal vote of thanks. Yeah, Srimayi Akka, it was very wonderful journey and very wonderful talk. మీతోని పిల్లలతోని ఇలాగా టైం స్పెండ్ చేయడం, ఇలాగా ఒక టాక్ షోలో మీరందరూ కూడా ఇలా రావడం, ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ థింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ participation in this talk show, and my best wishes to both of the kids, Kameshwari and Anish. Good luck, Anna. Just wanted to tell thank you for inviting us also. And one more thing, I wanted to mention you both, also about you both, like Malyada and Aditya, such a wonderful
dancers in both. And ఈయన ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మాల్యాద గురించి ఎప్పుడు. అండ్ ఆదిత్య ఆల్సో ఇక్కడ పర్ఫామ్ మన అకాడమీలో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మేల్ డాన్సర్ is a very nowadays where is our male dancers? We don't find, very rare. Again this generation again we are getting some male artists, but that in Aditya's generation I don't think there was so much. Yeah. And really we all told the students you should come and watch Balaka's production. And Malyada Gurinchi also, so much we know about your dance. Both of you wish you good luck, ma. You know, continue Balaka's Kuchipudi's legacy. Thank you. Thank you. Thank you so much, Srimayi Akka. Means a lot. Thank you so much. So this is our special episode from the Kuchipudi Art Academy, Chennai, which is mother organization, grandmother organization, and a great-grandmother organization to all the Kuchipudi dancers all over the world. Oksari anevaru, Master garu unnappudu. The condition was all the Kuchipudi dancers in the world, many of them have learned from Master Garu, and the remaining are yet to join Master Garu. So that was the case with Master Garu's training. And today, having interacted with Srimayi Akka and our very special Kameshwari and Anish, we are so happy. Srimayi Akka, when I asked her for her biodata to read in this episode, the ending lines were this: for every dancer, it's a mother's dream, a teacher's vision, and a dancer's dedication. And this is what this episode is all about. Her mother, all the way believing in the art and respecting the art, has taken her daughter from all over West Bengal to Tamil Nadu, and a teacher's vision of molding her has made her what she is today, and a dancer's dedication that is shown in her journey, where no matter whatever the hurdles were or the ups and downs were, she stood still. And we are very happy to see Srimayi Akka like this. We have literally witnessed their journey since decades. But the audience, we need to understand that it's not just about hard work, but it's about persistence, which is so important. And the great legacy that all of us have on our shoulders that we need to carry forward. Thank you once again, Srimayi Akka, Kameshwari and Anish. And thank you, Balaka, for making this possible. And thank you, audience, for joining us for this episode. Until we meet again in our next episode, please stay safe and take care of yourselves. Kuchipudi Amritham, Kuchipudi Nizanga Amritham. Namaskaram. Namaskaram. Krishna ni begane baro, 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 Krishna ni begane baro. Nidhi nirgati